Hello friends, today we are going to discuss about the method of variation of parameters for solving the second order linear differential equations with variable coefficients. Okay, so here the general form of this type of differential equation is looking something like this: y2 plus py1 plus qy is equals to r, where this coefficients p, q and r are the functions of x. Okay, so the procedure for solving this type of linear differential equations using the method of variation of parameter, we should follow the following steps. Okay, but before going to that, let me call this equation as a number 1, because we have to use it in the next some steps. So first of all, what we will do is, first of all, consider the corresponding homogeneous differential equation to the given equation. Okay, so first of all, let us consider y2 py1 plus qy is equals to 0 be the corresponding homogeneous differential equation of the given equation. Okay, and also let uh, u and v be the linearly independent. Okay, we need those solutions independent as well, be the independent solutions of the corresponding homogeneous differential equation. That means u and v are the solution of equation number 2. Okay, so since these are the solutions and this is a homogeneous equation, we can rewrite the general solution, or we can say the complementary function, as y is equals to c1 into u plus c2 into v, where c1 and c2 are the arbitrary constants. Since it is a second order linear differential equation, we are having the two arbitrary constants. Okay, so this is the solution of this type of homogeneous differential equation. Now for solving the first one, because it has a non-negative value on the right hand side, so let us consider, for solving the one, let us replace c1 and c2 by the functions, say f, small f, and say capital F, where the small f and capital F are the functions of x. So this equation number star, where we call it as a star. Okay, so this star cfy is written something like this: y is equals to small f into u plus capital F into v. Okay, let me call it as a number 3. Now what we will do is, since this is a solution of the given equation number 1, it must satisfy this equation number 1. Okay, so it must satisfy equation number 1. That means if we put the values of y1, y and y2, then this is equals to r. Okay, so let us first of all find out y1. That means the first differentiation of y with respect to x. So now f is differentiable. Okay, and when we differentiate it with respect to x, it will be f1, u remains as it is, plus f remains as it is, and differentiation of u, that is u1. So we have used here the differentiation rule for multiplication of two functions. So now fv, again the derivative will be f1 into v plus f into v1. Okay dosto, so y1 will be looking something like this. Let me call it number 4. Now since we are having two functions, say small f and capital F, okay, and we need to find out the value of those two functions.
Okay, so for that we must need two conditions. As you know the Cramer's rule, for solving the equations or for finding the value of two variables, so we must need two equations. Okay, so let us first of all take the equation is equals to 0, something like this, that f1 into u plus capital F1 into v. Let us take that term is equals to 0 and call this equation as number 5. दोस्तों આપણે અહીંયા આગળ ક્રેમર્સ રૂલ अथवा तो પછી એલિમિનેશન મેથડ अथवा तो તમે ગુજરાતીમાં જાણતા હોય તો લોપની રીત, કે એ લોપની રીત કરી અને મારે સ્મોલ f અને કેપિટલ f ની કિંમતો શોધવી છે. તો એ કિંમતો શોધવા માટે મારે કેટલાક ઇક્વેશન્સ જોઈએ. તો ચલો એક ઇક્વેશન હું આર્યો લઈ લઉં છું, f1u પ્લસ f કેપિટલ f1v બરાબર 0. ઓકે, તો હવે આની કિંમત આપણે 4 નંબરમાં મૂકી દઈએ. તો જો 4 માં મૂકીએ તો આ જે રાઉન્ડ કર્યા છે બંને ટર્મ્સ, એ બંનેની કિંમત શું થઈ જશે? 0 થઈ જશે. તો આપણો y1 ફક્ત કેટલો રહેશે? તો fu1 પ્લસ કેપિટલ fv1. So y1 will be looking something like that. Now again differentiate. So y2, that is the second order derivative. So f remains as it is. u1 નું differentiation શું થશે? u2 plus f નું differentiation f1 અને u1 as it is plus similarly same manner f v2 plus f1 v1. તો દોસ્તો અહીંયા આગળ જે છે એ મેં યુઝ શું કર્યું છે? તો rule of differentiation for multiplication of two functions. So differentiation of multiplication of two functions. So I have used this rule over here. Is that okay? Now put all these values, that means y2 that we got, then y1 we find out, and y is given to us. So now let us put all these values into which equation? Equation number 1. Yes, okay, because we want to solve this equation. So after putting all these terms in this one, we will have something like this. This is y2 py1 qy is equals to r. Now what we will do is, let us take this f common from all this. So this is the first term with f, this is the second term with f, and this one is the third term with f. So when we take f common, first term will gives me u2, this one will gives me pu1, and last one will give me qu. Similarly, taking capital F common, it is done from this one. Also f is present here, f is present in this one also. So this, and the remaining ones are written as it is equals to r. But see what we have said over here, that u and v are the linearly independent solutions. u અને v શું છે? સોલ્યુશન છે. કોના સોલ્યુશન છે? આ ઇક્વેશનના. તો જો કોઈ પણ વેલ્યુ હોય એ કોઈક ઇક્વેશનનું સોલ્યુશન હોય તો એ ઇક્વેશનને સેટિસ્ફાય કરતું હોય, તો એના બરાબર આ રીતે આ કિંમતમાં u મૂકી દઉં તો શું થાય? u2 પ્લસ pu1 પ્લસ qu બરાબર 0 થવું જોઈએ. સિમિલરલી v2 પ્લસ pv1 પ્લસ qv બરાબર પણ 0 થવું જોઈએ. તો એ બંને કિંમતો તો તમને અહીંયા દેખાય છે કે નથી દેખાતી? જો u2 pu1 qu is equals to 0, v2 plus pv1 plus qv એ પણ 0. તો આ બંનેની કિંમત તો 0 થઈ ગઈ. તો તમે વધ્યું શું ખાલી તમારી જોડે? f1 u1 plus capital F1 v1 is equals to r. So this is what we are left with, and let us call it number 6. હવે દોસ્તો જો અમારી જોડે બે ઇક્વેશન્સ બની. કઈ કઈ ઇક્વેશન? તો એક તો આ 5 નંબરનું ઇક્વેશન હતું અહીંયા આગળ, f1u પ્લસ કેપિટલ f1v બરાબર 0, અને એક આ 6 નંબરનું ઇક્વેશન આવ્યું, f1u1 પ્લસ કેપિટલ f1v1 બરાબર r. તો પછી આ બે ઇક્વેશનનો લોપ કરી શકીએ કે ના કરી શકીએ? યસ,
તો આપણે એલિમિનેશન મેથડનો યુઝ કરી શકીએ અને F1 અને કેપિટલ F1 ની કિંમતો શોધી શકીએ. તો જુઓ દોસ્તો, મેં પહેલા આ 5 નંબર લખી દીધું અને અહીંયા આગળ 6 નંબરની ઇક્વેશન લખી દીધી. પણ તમે જુઓ છો કે અહીંયા F1U છે અને અહીંયા F1U1 છે, બંને સરખા નથી. તો પછી આને કેટલા વડે ગુણવું પડશે? બોલો કોઈ? યસ, U1 વડે ગુણવા પડશે અને આને U વડે ગુણવા પડશે. તો જ્યારે એના બંને વડે ગુણીશું તો આપણને આ ઇક્વેશન વેલ્યુ અને આ વેલ્યુ સરખી મળી જશે. તો બંનેનો હવે માઇનસ કરીએ તો આ બે તો કેન્સલ. આની અંદરથી F1 કેપિટલ F1 કોમન નીકળશે, અંદરની બાજુ આટલું પદ રહેશે, બાદ 0 માઇનસ RU એટલે માઇનસ RU. તો F1 બરાબર માઇનસ RU upon this. So we will have this much. સેમ ફેશનમાં સિમિલર વેરિયેબલમાં F1 ની જે કિંમત છે એ તમે કાં તો 5 માં મૂકી શકો કાં તો 6 માં, તમારી જેમાં ઈચ્છા હોય એમાં મૂકી શકાય. So let us put this value of F1 into fifth. So you will get small f1 something like this. Okay, now just integrate this f1 and capital F1 with respect to x. You will get the values of small f and capital F. Then what you need to do is just put that values of small f and capital F into equation number 3. That is your y. That is your solution. Okay, so this is the procedure to solve the differential equations using the variation of parameters method. Now let us take one example. So this is the example: x square y2 minus 2x 1 plus x y1 plus 2 bracket 1 plus x into y is equals to x cube. Okay, so first of all what we need to do is we need the solutions of the corresponding homogeneous equation of this equation. So let us consider this is the homogeneous equation which corresponds to this given equation. Okay, and suppose we are given that u is equals to x and v is equals to x e raised to x are the solutions of this homogeneous equation. Okay, then since that equation is homogeneous, we can have the complementary function. Let us call it as y. So y is equals to small f into u, capital F into v. So let us put the value of u over here, that is x, and v is equals to x e raised to 2x. So let me call it as a star. Is it okay दोस्तों? तो આ આપણું પહેલું સ્ટેપ થઈ ગયું કે પહેલા શું કરવાનું છે? હોમોજીનિયસ ઇક્વેશન કન્સિડર કરવાનું છે આપેલા ઇક્વેશનના કરસ્પોન્ડિંગ. Then you have to find out u and v, okay, by some method, okay, or otherwise you are given those values. Then consider the complementary function y is equals to fx plus capital F v, that is something like this. Now just differentiate this y 2 times. So first differentiation y1 is equals to f1, x remains as it is, plus f remains as it is, and differentiation of x, what is the derivative of x? It is 1, plus differentiation of f, that is f1 x e raised to 2x as it is, plus now f remains as it is, and what you will do here? X into e raised to 2x. Yes, it is the multiplication of two functions, so you have to differentiate it using the differentiation rule of multiplication of two function. Okay dosto, so this is the derivative of multiplication of two functions, and now by after simplification you will get something like this. Call it number 1. Clear? Now in this one as well you have to take the first equation, that is f1x and capital F1 x e raised to x. Sum of those two is equals to 0, but here you can take x common. So by taking x common, and since x is variable non-zero, so you can take it on the right hand side below 0. Okay, so 0 by x, okay, that is 0 again, so call it say m. Now put this m into this 1, so this vanished, this one is also vanished, so we are left with only f and
capital F e raised to 2x bracket 2x plus 1. Okay dosto, so that is y1. Now again differentiate. So now again differentiation is very easy. Differentiation of f is f1. Differentiation of capital F is f1. This term remains as it is because multiplication rule of derivative, plus f remains as it is and derivative of this term. But this term is also a multiplication of two terms. So use the rule of multiplication of derivative of multiplication again. You will get something like this. So you will get y2 from this one. Call it number 3. So દોસ્તો તમને ત્રણે ત્રણ કિંમતો મળી ગઈ છે. We get all those three values, y1, y2 and y is also given to us. This is y. So put all these values into the given equation star. Is that okay? Because we need to find out the answer of star. So when we put the values of y1 and y2 into star, we will get x square into y2 minus 2x 1 plus x bracket y1 and 2 bracket 1 plus x into y is equals to x cube. હવે દોસ્તો શું કરવાનું છે, તો જો હું અહીંયાથી x સ્ક્વેર કોમન લઉં છું પહેલા, તો x સ્ક્વેર કોમન લઈએ તો પહેલામાંથી શું મળશે, f1 આવશે. ઓકે, બીજી કિંમત શું થશે, f1 e raised to 2x plus 1 થશે. ઓકે, હવે હું અહીંયાથી f ને છૂટો પાડું છું. ઓકે, આ ટર્મ જે છે એને હું અહીંયા f કોમન કાઢું છું. ઓકે, એટલે તમારે જો દોસ્તો એવું હોય તો પહેલા એક કામ થઈ શકે કે પહેલા કેપિટલ F કોમન લઈ લો, પછી સ્મોલ f કોમન લઈ લો અને જે વધે છે એને છેલ્લે લખો. મેં અહીંયા પહેલે લખ્યું છે, તમે છેલ્લે પણ લખી શકો છો. તો ચલો પહેલા કેપિટલ F કોમન કાઢીએ તો અંદર શું વધશે, 4 e raised to 2x x plus 1. ઓકે, 4 e raised to 2x x plus 1. તમને એમ થાય સાહેબ આ ક્યાંથી આવ્યો x સ્ક્વેર, તો એ x સ્ક્વેર આનો હતો જ ને જે ગુણાકારમાં આવશે અહીંયા આગળ. પછી બીજું ટર્મ માઇનસ છે તો માઇનસ f તો છે જ, તો એક આ પદ આવશે e raised to 2x plus 1 અને 2x into 1 plus x. So this term, આમાં પણ f છે તો f x into 2 1 plus x. So we will get something like, દોસ્તો આ e raised to 2x પણ છે જ અહીંયા આગળ. ઓકે, just consider it. and small f કોમન કાઢીશું તો સ્મોલ f જોડે એક તો આ 2x 1 plus x છે અને બીજો શું છે સ્મોલ f જોડે, તો આ સ્મોલ f x 2 bracket 1 plus x છે, અહીંયા બરાબર x cube. ક્લિયર? હવે દોસ્તો after simplification what you will get is only this capital F into whole term will vanish because it becomes 0. Similarly, this term after simplification it is also 0. તમે જોઈ શકો છો કે આ 2x bracket 1 plus x છે ને minus 2x bracket 1 plus x એટલે આ તો 0 થઈ જ ગયું. અને આને જ્યારે સિમ્પ્લિફિકેશન કરશો તો એની પણ કિંમત તમને શું મળી જશે, 0 મળી જશે. અને એની કિંમત 0 મળી જાય તો વધશે શું, ખાલી x square bracket small f1 capital F1 2x plus 1 e raised to 2x બરાબર x cube. x square ને આનાથી જમણી સાઈડે ભાગી દઈએ અહીંયા આગળ, તો ભાગી દઈશું તો ઓનલી કેટલી ઘાત વધશે, 1 ઘાત x. તો આને નામ આપી દો n. ઓકે, આ બીજું ઇક્વેશન આવી ગયું. અહીંયા એક m ઇક્વેશન પણ આપ્યું હતું, f1 capital F1 e raised to 2x બરાબર 0 અને અહીંયા બીજું ઇક્વેશન આવ્યું small f1 capital F1 2x plus 1 e raised to 2x બરાબર x. તો આ m અને n નો યુઝ કરી બંનેનું જો સબટ્રેક્શન કરો તો જો f1 ડાયરેક્ટલી કેન્સલ, કેપિટલ F1 કોમન નીકળશે તો e raised to 2x વધશે અંદર, માઇનસ 2x plus 1 e raised to 2x અને આમાં 0 ઓછા x એટલે ઓછા x વધે. આમાંથી જો e raised to 2x ઓછા 2x e raised to 2x, આ ઓછા વત્તા ઓછા e raised to 2x into 1, that is this two were cancelled, minus x. So capital F1 will be what, minus x divided by minus 2x e raised to 2x. Okay, but after that you will get 1 by 2 e raised to minus 2x. So capital F1 is equals to something like this. તો capital F1 જો મળી ગયા
તો એની કિંમત પછી આમાં મૂકી દઈએ આપણે પહેલામાં અથવા તો m ની અંદર. તો આમાં જો કિંમત મૂકી દઉં તો મને સ્મોલ f1 ની કિંમત મળી જશે. તો put it in m, we get 1 by 2 e raised to minus 2x, e raised to 2x, minus 2x અને plus 2x વાળા પદ cancel. 1 by 2, so it is minus 1 by 2 because we take it on the right hand side. It is minus 1 by 2. હવે integration કરીએ છીએ આપણે આનું. તો when we integrate f1, we will get minus 1 by 2 into x and the constant of integration, that is a. Similarly, capital F is this term. When we integrate this 1 by 2 as it is, e raised to minus 2x નો integral શું થાય દોસ્તો? Yes, it is e raised to minus 2x, but minus 2x નું શું થશે? minus 2. તો એ પણ ડિનોમિનેટરમાં લખીશું. તો એને minus 2 ડિનોમિનેટરમાં અને e raised to minus 2x ઉપર ન્યુમરેટરમાં. તો minus 4 plus b thus constant. So we will get something like this. હવે આ f અને કેપિટલ f ની કિંમતો આપણું જે સ્ટાર હતું y એમાં મૂકી દઈએ. તો y ની અંદર કિંમતો મૂકીએ તો fu પ્લસ કેપિટલ fv. તો એમાં આ કિંમત મૂકી દીધી. તો આફ્ટર મલ્ટિપ્લિકેશન we will get the answer of y, and this y is the required solution of the given differential equation. Okay, so dosto, this is the method of variation of parameters. Okay, હું આની જે pdf ફાઇલ જે હું અત્યારે સમજાવી રહ્યો છું એની જે લિંક છે હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દઉં છું. તમે એને ડાઉનલોડ કરી શકશો. ઓકે, સો ગુડ બાય.